For the session on masculinity, I would like to interrogate masculinity and the way in which it presents itself. It's like how it is that it connects to violence, how it plays itself out in ordinary days. I'd also like to have an interrogation on who can be masculine, and who can't, and that's just reinforcing the gender ideas. Indoda mna ngokuyazi kwam na indoda ngumntu othi anike ikhaya isidima, umzi la xa ujonga nabanye abantu ahlonipheke, abantwana bangalali bengadlanga ikhona. Indoda endiyaziyo ke leyo mna ehloniphayo, engumzekelo kubantwaneni bayo nalapha ekuhlaleni. Lo muntu njema seyitshilo ibhuti ngulo muntu uba responsible ekhaya, decision maker, protector, ngulo i-provider. Sometimes abantu abangosisi ba-strong kunabantu abangobhuti, yinto eyenzekayo leyo. Ubani batyhini lo bhuti li-ethe wodlula nangumuntu ongusisi. Because andiyazi pain yakho, mhlambi ithi khala ngokume apha oyoba ube ujikela usiya emva kwetoilet, mhlambi into enintsi leyo for wena kule game. Indoda novelelile ehlala leli ngokuqala kuthiwa indoda ikhalela phakathi, usekukhala lokho akusiba xa ikhalela phakathi. Mhlawumbe like ubene heart attack, lana mhlawumbe usoloku ufihla izinto wena ubuplezana nabantu kuthiwa nokuthi ube indoda ungakhali, ayizukunceda nto lanto. If ufilisha isifo umuntu uyamthanda ungaya kuye, but then athi kuqheleke into yoba ibe ngabantu abangobhuti. Into engaba kuthiwe ngobhuti, it is because usually yenziwa ngabo and seku-expected uba yenziwe ngabo. Siyaziyo ngokuxesha lo ngokuthini ba hayi uthina uzoza kuma ngicebe yantana uzonifaka izilo kwabathi uyangithanda nje into enjalo. Rape culture is what a society nearly does, but okanye mhlawumbe ndithi ignores the-effects ze-rape and zenza abantu abazi-rapists bangayi-understand uba i-rape is a bad thing, and enables aba bangaka-rape uba bacinge urape into evumelekileyo. So wena uyo-rapist, but zizinto zenzayo ne-ideas onazo ezenza kuba kube lula for uba omnye umntu makarape. Xa socinga mhlawumbi noba zinto ezinjani ezo. Mhlawumbi xa ureyichiwe buhambe ebusuku kuthiwa hayi behambelana ebusuku, bunxibe ibhamsho kuthiwa hayi beyinxibeleleni into emfitshane. Mantombazana kaneka ukota okanye kaneka ukopa izinto ezenziwa zima-prostitute le yabo into enjalo, unxibe yaziketi 1 centimeters. Hayi guys, xa ndithetha inyani ukuthi lezi zinto ziyasi-affecta yabo into enjalo yabo. Amehlo wethu ubona kwawo ayacinga, ukucinga kwawo kuyenza into enjalo. Engeni indawo laa nto because nomntana ona 3 months uyareyijwa. Laa mntana kanxiba ngabhamshot mos uve wamreyipha qha, ebenganxibanga bhamshot ebengahambi ebusuku yebo. Apho le nto ndifuna uyibuyisela khona is that zijongeni izinto ezilapha kwisociety ezinexelelayo uba abantu befamba babehavior njani nezinto eziye kuzo ezo zinto. So my session will be talking to the boys in the classroom, but not only talking to them about what gender norms mean, but also unlearning some of the negative, if not all the negative things that we've been taught by society, by men in our household, in our townships, in our villages, and unlearning those negative things. If you're still struggling with consent, just imagine instead of initiating sex, you say, "Hey, would you like a cup of tea?" And if they say no, thank you, and this is the important part, don't make them drink it. Don't make them drink tea. Don't get annoyed at them for not wanting tea. They just don't want tea, okay? They remain under no obligation to drink the tea. You should just put the tea down. Someone said yes to tea around your house last Saturday. That doesn't mean they want you to make them tea all the time. They don't want you to come around to their place unexpectedly and make them tea and force them to drink it going, but you wanted tea last week.
consent is everything. I-consent ibalulekile, funeka umuntu avume explicitly before ulale naye. Sisalandelana. Makungathiwa khangathi ewe or khangathi hayi, and therefore that meant ndingazihlohla kuyo okanye ndingambamba okanye ndingambetha okanye ndimbambe ngendlela engalungelanga. Sicela siform as groups and then list it down and say how are you yourself from namhlanje and going forward, how are you going to deal with ezonto ekuhlaleni. Into esinothi siyenze ke thina ekupheliseni elizinga le rape singacela ugovernment ukuthi intervene and implement i-laws ezawuthi zibe tough kubantu abacommita i-rape. What are you going to do kowenu mhlawumbi kobhuti bakho, efrotman zakho or kwibrother yakho encinci esakhulayo to make society better? From now on, I will try to encourage my peers to understand the value of a woman and to put gender equality into action. Men must stop believing that when a girl is wearing a short item like a miniskirt or a bum short is asking for a rape. Sizayivala nele session, but singakwazi uncokola ngazo izinto in between sessions. Nazi facilitators zikhona, nincokole nazo. Nathi sikhona ningaza nizoncokola nathi.